usaba ka nandarubi wasi juga nunggu itu buta na bitan longon na ngauna na sere. Sa dotu na nga son to. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa ka disabo lang dito na dito ka. No dito ka ni sing lalo to sunod tang ngabo ka boka. So ba go sini naket lalo tal ngabo. Nissan Bulaminaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Tindi kina ruona kloka na singalevu ni tusi di kina borowai bei kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai. Sick with it. Mike. Switch it. DJ Ben.
Radio Bulan Dua Vata me kau ti kenda vata mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani. Yo santi sar turun kena marama darbo kena kena italo ni mekini loma ningaro ya anda saat bu mek kena kabri bin karabat intai da bu bin nagabi wais buni wanga gertu na matel no totok na wai kola ke tabu weekend dar to mai to manati kono non to bi ba marotaki mai na tolu sa rol to meki non to program bin ngoni bulu turang marama darbo kena kena leoni bul relai na sa bulu bi toka den do tal kabri non da abi bulungo na radio bulun do bata San Francisco merke to talk about itu na nraki begitu en raki merke en Sano California en kabi di Singapura lulu en dintai apa ko binang tagi cukup ni raw talangan in tabi semati en non da buru-buru lewu en mona libuli ban tabi semati kina live na ni radio bulan dua mata duangan na ker-ker be kemri na siama cukup mai duangan thumbs up se like beka ge wasiat tu non tobi tokan en kabi di bingkar rabat dintai na sing mo ni tinggo don bekan ta sarau ni nabakai malalanga besi mai serne angkangka na bisi sibi sauti donan raw nandola na ilawani merke raw ni nanomu kembali sa singa tapani ko bukilulu tuli borumbuka nga moni matawa relax to nikir malu moni ti sana mitarati ko una na bekanta mai biti mo sana ronan raw bakata nandola bike muni keto na bita to ko chuna tamuni oni ate ko na mai na bisi sibi ko na bita na singa sauti
kan ninangkai tarai tu gani na nambari telefoni sandono ke baka mai viti ronan ro baka tantonan ro nandola sen pura ta boni chuki na kamanta oni chuku mai China se mai Mongolia na kena kultura kami ulan botor se oni chuku sara mai Mount Everest en around ya dobi kemuniani na itu dobi a ke baka tarai donu na zamuni oya en singa moni ti katumai volanga mai na buno ni baka rongo chuku mai kina ena kabi di bingkarabi entai warongo cumbang mai Sacramento mai bakata ki dona maramani ono ikantabung go ono lilai bulu bena ka misis buki rafa nuita kini totoko cuka na bitoka ni mai tangguri wakano ni bina talanga pe munrau iya santo no nangai ka baken ngoni rongo mai pali songo no munro itu tuku wetu to itu tuku menan durbesi bulu bena ka ma bena kana siama cuka mai ken no munu wili ni to kana kaya bini kuwa tai rafa ni bulu bena ka tolo bena wakano ni bena ka be malalanga besi wa bare taka cuka ni angka na besi si bisauci en son radio bulan dua mata merchandise kapaka laki na ilabong gangga ya raw talanga ni no mo kipaka pola cuku mai na puno ni siama cuku mikina ena eka bina kan bing karabat tintai malom bulan lempang takai mai Sacramento bina kan bitokani uji ba mau mia ni bulan bina ka kemnikai lati leta na ongeliba wakata laki na be nau sendi mai San Carlos bina kan nandu siama tu mai na biya kapito toksar sapa kau mai krem takatali tu na budo nindu siama cukup mai kina na biya kani en biya kapito toksar bulu bina kan di mai ko mai subo ni bulu kemni mai green bray wakata laki na be Vando bina kan siama cukup mai en ekap di bingkara betintai bulu bina ka biliame ke iba unge bulu bina ka Bill hi Bill bina kan siama cukup mai nuntu ya sa na ekap di bingkara betintai kikum di toksar na biya kan lomani onin do bata cuko en radio bulan do bata en ekabi binaka ni bingkara betintai ki anda boli nangauna satu mani tu manten nonto bingkara binaka binaka ni kuwa bulu binaka cheli nua magi mai apia mai Samoa sabolek tangan apal tengi bono mai kere go Fiji go apia pak Batu ala de baba
Radio Bulando Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wasea yani. On you.
Tura kena marama taru kena ngone leo ilia sakananda boya kirto na mate lao totoka oyanga na bonga ke na siri boto ser tali tegi sar cukup lebu na ngono ngone talno ni rosi ni anu ni bonu na eka bi ben grabe tinta ina radio bulun do bata sibina tolu na rosa ngabulu ke ruona meniti no muni tokani pedil no nobu na sabule no muni ngai siama cukumai kibine no bekani ni sangi siama cukumai na eka bi na kuwa ni sibito ko bekenda na 5 na tini kelima na meniti na eka bi na kuwa kero na mai vital no chuki na ke indo na turanga klele busar na buturara ni be tamba wingerabi na ke me pa matatang na turango go na dan ro gebi amberinga na ngono go sa base chuku mai United Arab Emirates ke pa indonu na uno sarja siama chuki mai Dubai na ngono go taka chuku kina ken arto chuki na matu male na ngono go ena mai tal no chuki kenta na bugun dona sasanga chuki na turang go ke pa na release na ngono gete buki na Fiji1 television mai na nonta bonolo mane bici ni ndoli da bo sona ele alo bimbi sona production ni matini tu kapatang lagi na sona yala lor tombita patangan na Fiji1 news bakan na Fiji1 news na get set program na be program to ko sarea ni ondo rede ni do boleh pangono producer so executive producer sona kenata kanela lo ya be buki tu kina si ando pingkarabi kina turango gebi amberinga ya naturango na may nonto bulang ichukuni kuwa nang mai pagarita kana don numa kana kere kena talanga na buku non sasanga obombot don sasanga yang sar non sasanga chuko mena ngole ena Feast of Tabernacles so ya mai Israeli en don ngone lak me gona ke me dura chuko weekend na vitan lo todo sargo non da bulang ini ko ya gebi amberinga ena ke metan lo taka chuko na vika sasanga chuki ne 75 ena tini kelima na miniti autor talanga ngone ngobinango mombita ni bikimni ne bekan mai viti wono lebu merke ni do rede chuko na radio bulun do pat santu lebu chuko na wekandar do mai pagarita ka tu na pata ko siya na nonto station ni Richongo evita lo tagi tungai ke vakal lebu sar na vikanga memboleta na nonda toso iliu na karo ni buke kenda na itu ke ndo vi talo takai bunga sar ni ulutanga na via kabi moniti kena pagarong buka ke baka na numa ni vendua na nomu ni ngauna na ndona singa mana moniti kena pagarong buka feel free ani roni drop us a message na radio bulan do pata messenger page ke baka ndona nomu ndo sasanga va koro se ndona ke baka ni udabuta na sasanga va koro wa erto na kanta mai nazula mai na to sa poso me kino choni tuingale na vida na singa saoti to sana songo chingo o ya me na kami da pak na singa va karombu kasarngango ukelani ale vita vitalanga na katalau mai na nonto vono lamani which ndona kabina kana network na networking ndaro ni rich kina global audience and chukino gonta pangata kabina kana mona liba ni nonta pura uklan ke baka be vol ta kento ni voli se na bika tu to sarbo ya ndona ka o ngandre pa me reach out ni ani vir na biokani tu na ngona na rongo mai vali songor no bako to me kina se ke baka ni ngandre pa oni rentok ngame no puno ni tukina tangai visual tanga na zoom link tangai vital no na ulu tanga tabanga oni ngandre pa na via kapito to sar moniti ke no baka rombo ni oche bita ni tutu ni be bolingo and then gabino no bitala ne ser bina sabule no bitokani en radio bulan to bata na labi ko marota katiku Senga, esan dondina na marau kina boge vingile wo wakila. balata Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere wallo ma se mundo warakati ona ila bundrang. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. iko da kam to waka tapya sa tumu matanga na numun ranga isenga tu na non tu pepa Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nindu na nongu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance kanga niti kenda binaka na ito okay kanda sa may wagay tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na baka leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu walu lima, and a kenay tuku-tuku matay lalay. Yavalata, deo nanggay dalata, and radio bulan duavata. Wait te kina na bika membaleta na nondong bula. May weira na kanan daw may natambanan ni bula so. Nasi na puniway.
Rongoda na bana kaloka na Via Cabin to City and a veto kon ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanganiti kanda na kaibiti Amerika. Ngandreba na beibuke ene kena semi na libo Senegas kita urani buku girita mai na empower ena ono rua ono saiba ndua liwa ono. Endona mate kuniti wale bubekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona nini bunua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna matembo na hepatitis B. Ongoli bubake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini ngadangada se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikontiko. Na bakani sanga sotini kene bakatakele kila se symptoms. Bakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakani kebi nyambaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 52 ono vituva 51 sesi kobana nondo to website www.sfhepbfree.org. Wakailavo en a Bagarobuka, Radio Bulando Mata San Francisco, Mekoti Kanta Matamai. Now, if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binakamayan sana kandua, sana tiko binakatalangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na raw ko lang nga nito sa kemisaw, na baka na ibakatangan na yan din inomutumbo. Rongoda na imbalan-balan ni Vaka sa Mango kinabunga tala na nonda programo Waro Taki. And ono na kaloka na Via Cabin ni Waro Muka Vikemado ya Amerika. Doon na kaloka ni Singile ni Waro ay Vikemado may biti. Wakailabo en a Waro Muka. Rongodi kina nanonroy Wakasala na Canada en a Vika Wakailabo. Radio Bulando Vata San Francisco. Mekauti Kanda Vatamay. Nanguna sabi mamanduru weekend na tulu na kalok tapi nanu mandre sere na kabi nangani ko nang sabole nanu do siya matumay en be akabi todo kosarai awang bulu cuk mandangani be lapeti mbali suba ya nu binang sabole nanu do siya matumay en be akabi todo kosara may waga New South Wales may Australia bago nu binang tuin be kebni kena nu muning karabi tabi tok nu muni bubale en akabi nangani ko ni bulu binang ka Mrs. Batu titile batu ni bulu binang kebni nang sabole nanu do siya matumay na be akabi marama naita nungu weka tumbui Grace esta mumbula kemu ukilani ni mbadi toko sarangama ingured na nonda ruduna mai na korokulam beka keba ka undunu ayandra nagsabule buna bitokan na kabina ni kola tilata na wangaliba ki anti-sendin rosambulo bina kame San Carlos thuru mumbula big bro na siya machukmay na matabin tabo ni bina kachugatu bago nini binakatalanga be naita moraga di lady di ndo totokan ni rando siya matumay na marama naita may na yan yung turang may mbaw au dabutangan na bakasamea klani siya mga may moraga di ndo talanga na nungu brongo o chewe kwa talanga sa chuko talanga ni na namunro yan yung bakaturanga may mbaw na ngonongo baka nuni binaka tu di agofi PNG baka nuni binaka oi ni boso tiao ke baka ndo nungo na ego Fireback Apostle Gospel Outreach Fellowship International mai Papua New Guinea baka ngo ni sambulo binaka na siya machuko mai kinda na kabinani ko bulo binaka Lili Koroi Wanga Batu usambulo binaka na siya machuko mai na kabinani ko na radio bulon do bata Lili oklanyo pa na unzar ka bagale na serya no to ser na mbon lo mai na bua ena kabina ni bengkara bini kuwa waka nuni binaka tuya nuklanyo sa binakat saramo li Sicily mate supai ya rani mai tega burato mandanga na bele bungo vikento mai riri na toge waka nuni binaka be kemuni Lili binaka na siya machumai waka nuni binaka talang ni biteri kena nona turanga ena kabina ni kuwa na italelo lupu ni bulu binaka klaw ni siya chukumbanga may bodega bay baka nuni binaka talanga binaku kerojo Broadway baka nuni binaka tuya ni bikimro na kabina ni kuwa tai rafa ukila ni siya machumai buaki mana yato sa balbalab kun lang sana biu na tamuni en katobogorota gina bugni draw bulu binaka den wane o aloyo no vilio solo ke tai tui mbek ngo binaka tai rafa na siya machumai na kabina ni ku Rusia te tui lebuka wika mbale lebuka baka nuni binaka tuya ni bekemuni vika siya machumai beka mai Northern Territory
Ayo NT Northern Territory ma Australia wa no ni binakatalanga bi emele nei mawi mai na Lautoka Hotel do bulu binakaling ni bingara bito toka mai Lautoka Hotel ena ka binaka ni kuwa bulu binaka tele te saubo mumbula na wale bua big sis na siamu chuma ena ka binaka ni kuwa aseng nuli te betalanga kina virtu na mati lawa mai na sekula mai lambasa we rona biutinio bil ke iva unge ena ka binaka ni kuwa brother bulu binaka sa wale na siamu chuma en koroni seni rosin gore melambasa en ka bina kan kuwa sanga ne lore yo de na osin do didi sanga ni bitau didi singo bendu na bale na sasanga juga brada baka nu ni binaka juga ni to kana wai tu mai sala ni bulu binaka baka nu ni binaka en bugu bitokani en ka bi bingarabi en tai ngondo na ser mai be ngasni bulita ito baka diwa masta ito baka diwa kerto na bulu en telin dule binai talo ni rebe ni ronrolangi talo te chikin ndo na talo baka tir lolo masarwa talo ta ndo ngondo sauti roa sota ndo na ngonelo di balangi kin ndo na wekangu mai hono lebu ni na rongo tanga na ser chinga ro ngolenga mai no na koro dorbo ro mai chiko na ndere bay resort o ya mai koro islandi ya dokan sing klan na pinto mo di bat kirto na wekanta na babalangi ir santo bina katanga menda satu mbang nga sandra na bingo no to sarai iyo nga na iyo sianga na sianga malindo na singa mani tugo no dorbo si honey I'm just gonna go to Suva in the next boat that comes in you'll just stay back I will go and get some stuff once and come back on the same boat vaya non robital no ona ponto nga oli puli nga mai Suva na wang kapatanga ni nalis nga mo sana ponto list talmikin okay sure mamaningwale mai na dorobongo no nangol nga mai mes tabir total na wekana sa manir to kira poso tagi bala or to tari biko ya me chiko tale vale lai ya ona non robitan lo baka biwoji ni sande ye le wawa tu na wawa na ngone le ni bala ngole so na wanga sa siang ni lesu ya ni nonan tolo mani nono baka sama sa the wiri saranga baka lebu sa kilasaranga ke robitan no ta kame ngole nga leboli taka pangasoni ru eren selalai lesu mai ngo sa siang na kaya nga sala ko nga mai nono baka sa mo marama tutun do na korong gosing do na kangu moronyo na leitangi wa sana numasaranga ko ngo ele reta tale na non na ikaru ai supa nono baka sama sa pasar nga ya gai lesu ya nyo dorobo sa buka tagi mai supa ngone leo gai muria mai na dorobo ngono vitalo noa gai mbera chikwen na dorobo ngo kota tani saranga no 6 bulan na ngone leo ngo na buku ni paka sama wale ngaya sama ni gai pai si na dorobo ngo ke kono rongo to bobe na kan italo no tuku ni sartu muri gai lagi mode nunggu rebe ni ronrolangi mai pono ya sapa isi setang na dorobo ngo na kena italo no ni serengo angka itu tu lebih au na nagusi tu boleh mai bici na nonro pintu mo ni sa antu anak na kena kawa rau sa bimuri boleh ngana bingo no totok sar na bibo saki sangga itu intalanga no irana kantong ko sa bare taka chuna bibo saki batkira na iyo ngana iyo na siang ni samberanga ni ndoni singa sa na numadala sarnga obuni marama sanggali tangi tu dorbo samber itu ko ni ndona kai ko to tan sarapa kati ko no bula nangone leong ko ke buka tagi me supa to me sanga iko na puni wai bolim bula lebu sa kaluda ni satu kita kin no bula sala ki mode na rebe ni ronrolang ni mai bono yawan ni bulu benaka maramana itati na inanda mereseni le suma tai bode mo bula tabalengu Sabaka na bulani gambe na kuseni tiale mosi ni vehi kilai ni mai borro kitale mulorakio long ni tandu amengu wai ni mula galokani madam always vaka do
Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani.
Ya turang kaya seru bikan tanda kami dibing kerabat intai ko siang ni sebu alo pina kabuga kitumbai. Tu salo manir tu matanga. Dongole mai ndu ro ng bilonga do sangai bakan rakai talen kitum. Ya to ser makau serra bikan to betini ke ro meniti. Me bana kalau ko nama ka di sibu lain napa. Endan rongo cukan ne rongo mai bali songo. Na itu tu sar ni bago cukan ne biokani. Me rongo bagi cukan ni bikan tanda kami nakani kuwa. Lebu talagan positive feedback se na bugun ni ro abitan lo tak cukeuna. Ena kami nakana noa. Na ni rawa toko batemba le batakin dona wekangu may na muira ni nonda buno. Tu dasar cukup ko muli subang apa lagi kan bitan lona no akibat kau ni mani zalat ni kaya man ko nga tu ni biau. Hey, bangara cukup don nungurili ba iyo. Kita sabasaran ko. Ni kita kilabina ni ko don kata bina kasar nga cukup no bibeli bunan nondol don singa. Kita tu nasaran ni buah. Kita sabi tu kaya me kita takapan. Bangko siang me ndo tal me takap. Iyo, tu no ko me takap. Me bita me tukuni ba me tulan raw. Kita sa tiga bubeim bai ka tal vital. Ko tukuni bi ko. Nata me le ovale lita kinai sau veindua. Me la ko mai me sa sumi chigna limonan raw mo ge besu lebi ko tulan raw. Don me ke ba kay limonan raw ni usabi na kata me ndo me rili butiki ko. Me limonan raw talang anak kini sau. Tu no ko siang na nunggu na job bolewa. Bangko reta. Ngure ke baka obeda ka batal bi do tali siang mantangan dun tal mo ta ka batal bi don na ka tamat tali so. Go to so to chinga boy to kingo. Yo pambutin na ba buri baka sam tal ngabi lele busar weekend. Don do ba chuku ba do sa may relief take na tangge be taratal do nakat na bugdi baka sam ya. Sakat ta ka man mo ko bunal lebu o may tara o chan san do tali beli yalo binang mele relief take ko. O chao sangge be musuka tali. Kita sabi tapi dalam lomba besar kita tak kabu cikin kita usang kele pangko koreta. Wata kita tak kabu kuntu endo lona tak ke baka sana ba. Tu ko siang usane tinggo manga ke sana ba bakakin. Yo pa na kausang ke baka tak cukup ya. Kenta tanda mai cuki na tak ba pangko yo ke le rilip tigi ko ne ke baka wando ola be ciwing ka se ba rosa ke bula yo umbe kanal ran le bali lai. Yo sala ta wirtu hani to vital no sang kele pangko. Yo nata punangon na puna so nga na ipent lele buya domai sa mbole mo tanggar talita ko may limanan rongor hey beli sar LA7 so sambi ta talen do na ronan raw bata may lima nga mula ko sarang git areta ko na kuko patangaya o pasar ngobi ko na kuko pata sarang ngor no beli sarang gito don me batal ngaya no mo trit tegir no mo riliba wir na riliba sing don tal melelele na kenri saw sa limanan rongor mbita tale ditak ngenden na wekang ko may no muiranin non tapon wongo yo pambo tanya so ngatungan naka mena pa bur pa kasama tu weekend o biau ke baka indua uretan donang kasi mindo may relief biau ni alo pinako ko may sidin biau non dona singa nulo takap so nunggu eran selai ono bang gobi ko o ndo so bin na ngosar na kingu saw ono suleta lebi ko extra tali. Usiang ni gonon go personal opinion sing matalo ke muni kita indona bitan lomba la besar sa kita ngale reason tu na bugre bakasama ni utabuten na bakasama ele tandola tali na nona rai na wekang go bang go koreta nangonon do beli sar ele 7 sigina so bela ko ben kuwa na kemo isaunggur na nomu koko nomu ngono beli sarang gitu yuk santo o sambol ya mumbita talita kinto na ruanan raw maleta meta morongan nyoli sarang gitu ya na buku dibak ni sing do na kaya ta ko bela ngabe lakum bengkan nambang kinto na singo beli suta birto na nom do geng ni muira o sang itu kuna metoso mutal kemo isau yo lele besar sar bolo cukmai bagarita kan cukup ni hindi na todo ko sar na kau bagarita o banggo o ya nunggu personal opinion go kaya baka bang ramai mindo may relief tigi kuno sabi la kuno mdusong kuni kantabu si tailebu si nanti si nanronga don moto suedak ko tel to so yo elebu tu na tukuna pango go singi non tu na numo to go na nunggu na numo ngoyaw baleta na new remi na pakasama nintu sando ngumetoli sarang gitu to sambula mito sumavali we yun ito sa nguta lang amin tulirir tungan na wekantang ko amin ito laisong ko patikira bagay kito may kantabu siya may nandi siya may nanronga siya may ono ilaw siya may taileb sa puro takachungo kaya may relief tiki umanta yung tarong yan ibita siya nga ano sila nga ibigitulan raw yan na vanua ndabutukin ng to vital no ay nanoa alili busara sa pola mayer tugon iyo binakasar nga ni kimro tugon na pagkasyan ko na non to pata di vital nongko ako sa borita karena babur baka sama biso
era siama cuma sarang ge bangara rili bocu sarang ge bangara usarang amber ge taka cuma bakasam. Oke, utara cungo tolan rau 5,5. Mento me rili bateke umutara ali mantangan donan rau menunggu ponto matana puno lago cikin. Siang. O rili pa sing ve mekila no mulak ko mena sominga ene sa usarang au so mi cikin. Siapa ibe? Nada mo sarama da mehulikin ang doon ng life insurance policy may Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkatil kabito ni Akostita na 2022 o sangkir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya, kinamagal siya ngaya, salah ko mana check. Sangat tali ni pera, sangat sarangan ni pera palilay. In time sarangan may. So, ang kaliwara ka tala tunta wala ka. Kubertungko. Kau saya lo bingung, kamu bilang tak. Nakamban bilang kan gua na heritage link. Mau na bilang ka sarangan, sangat tali itu nak kaya. Pakatar tutu na kena, baka na kena pepo wog ni tuta. Kami so mi, nakilaw kena timber na baka. Isang tubig kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi, naman ni marong kina ngona mojuri paling bula. Kaki ba kabel pada waktu na insuang. Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga, so mo na claim na lumin ng usang bulu ka ba newa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba siya waray. Dawi mati sa siya nga. Raw sarang na bakalew po mo na telefoni. Text mo ay kinabas sa iba, walu bandua, tolu 85, na kanay tutugo matalilay. Endona mate kuniti wale bobeke anda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneni ndua mana bayatini corona leni bunua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongo ili bwake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini nada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tele kwentiko. Me bakani sa nguso tini kene bakatakele kila se symptoms bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vituva 51 sesi kobana nono to website www.sfhepbfree.org. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu ve kemada wa California. Vima mani ruene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu ve kemada wa viti. Ewarotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongodia na Radio Bulando Vata San Francisco, me Kauti Kenda Vatamai. Saya ngambeka ni pais teki tigo na nomulore na buku ni smoke check, kita urau ni buku iko. Girita mai na nitu team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mukuneki na nabibu kabagai labu kaseng ni saumi. Gir mai na ono rua ono saiban dua liwa ono. Bina boleh besar turun kena marama terbuka kena konel oge kinta tala kabeduko sahabat udah bina kan disa siapa besar tu mai na Golden Heights don nunggu keruang go boleh bina ke keruang kato bina ke sahabat boleh bina siapa cukup mai udah cunga di nusa ambium mai nonton pun oleh mani beach ke nonton mati lolaw na mati bal nonton punua sa kila ni sahabin kerja cukup na Golden Heights na kabina kan kuah malo ambula keruang kato saya kepakon ada Kedo Ramsey nano sa ubare taka cukup naita samutils turanga naita mai tele bunyo kemunisar ngau ni saliu taka cukup nai lago langgori ina Golden Heights gai ndre bakini au cukup mai na weka bunno samu na kabida kani kuwa panu ni binak tu ya di keruakato ke kemunito to saran nonta oni bingkar rabi cukup na mati boleh bunyo toko bateni biti na buku ditaka taka beda kan bitang ko maki main na toko lawe lomba bimbi cukup main na Golden Heights pokoknya ni binak be ya misla langa besin dona ser menu mikina orton mati lolawa ni merla lama mother rayawa bulu binak Margaret langin imbua tali dari koti orto keret cukup main ser tu biawa ke ruin dendre naka duge nama ka cukup mai Penrith mai New South Wales Australia na ka bena ni kuang bulu binak na wagin ngolo vertayado bulu benaka sahabat tak cuma itu donunga ambeleta ni apa responsibility to ke torna reliva nangono sambi bikin na primary care gibo benaka klani lele we na relate cuma buku dibakasam gose ni bulu benaka na nomuni silo tong nomuni bakasam Michael Libiti na ka benaka ni kuwa bagan ni benaka we munrau ma wang di ber bagan ni benaka na buku bisa mati na ka benaka ni kuwa bulu benaka silva oi
Mula binaka sala malo sista sala binaka na siya cuma na ka binaka di kuwa waka no ni binaka tu ni bikimuni baka talangkin bi tapal le mek tu yawa sa siang o kelen street men rero klasa cuku sara mai rewa na ngono go tapal le mek binaka na siya cuma na kaya binaka di kuwa waka no ni binaka talanga bi maramayanul Mrs. Lotho na buno ni bingara bichu kina mai pera luma waka no ni binaka cuka ni bikimuni na kaya binaka di kuwa solo turanga memuri tau suli kerto na gangs to da sara ndo siya cuma na Zion Shopping Center binaka na volta gi road chigo suli mai tabua town mai tabua na road kari mbulu makaunduri oi lei waka no binaka bai di lady di merseni le suma taibode tapale binaka na siya cuma na kebina kuwa sabi suret sungo mental le vai ka to sarani o ya o film boti tu dawe kangu mai tau binaka na siya cuma na East Coast kila mai New York na ka binaka ni kuwa waka no binaka tu ni bikemni ni totoko chuko na mato bubale ke na nomu nimbula na ka binaka ni kuwa filimoni mboti tu waka no binaka talanga pe orto na gangs mai orto turek home mbula binaka waka talanga kino betina inanta nimbula ni ta waka no binaka talanga pe na ngoni buli kerna komiti na Malata Central School mai tabuki mai kantabu dolabi ni classroom na noa o kelas ando na ngono bala talanga ke bi chuko di na minsta ni buli en nundu korlomani waka no binaka naka na wini ngolo na siya mata chuko na vino numi na kabi ni pingarabi ni kuwa waka no binaka be sakiusa koro ilangi ya kabi binaka nonto bitoka ni chungo ya ni kuwa talanga sar mai waka turki na bakantu ando na turang kileile busara buturara ni langa ser mai na nonto punolo mani ubici na turanga na ita rata utu mai na koro baga turanga o tua mai koro na tan na turanga na ita go Peter Stone daw liu takatu na mata ser kilai o yan na dona ngona lele usar na kasi ta gibikenta enda na kilabi na kana mata ser ngona tengu nindele koro le usar na ser enda kilani langa na turanga na ita go kertono na mati lalau na tengu nindele koro ndo tu nga na ita Peter Stone mai tua koro mai lo mai viti lele usar do kila na mata serengo ke na turanga na ita kertono na mati lalau do ser le usar na ser bibi na kasara do langa tabi kenta na do sing along tu kina na bingon to kasar wa biching na ngoni soso engon ya sa baka no ni binaka tu ni bikemuni na le ni koro baga turanga sa mai tua koro mai lo mai bichi na buku ni songo ni baka sukangele wan turanga kile lebo na buturara ni langa serre na nonta pono turanga na ita Peter Stone nuita ke ni na sombu chukan na baka tengu kin loloma ni kalau tamanda kin mbula ni matu vali gerto na luvenra na kabi na ni kuwa ya sa dana rongo tamanda ni dona serre men dana numutuki na turanga kilaingo na buturara ni lang serre men nonta pono loma ni bichi sar ngai baka turu talanga ni kuwa baka rita gichung biau na baka sukangele wana turanga na itango Peter Stone o ya ne lulu ni mata ser rongo na tengu ni ndele koro to langa tabi kanta nanda ser taraba baka no ni binaka be mercy di le suma te bote baka no ni binaka to ni bikemuni ke no ni matu vale na te bote na kabi ni bengarabi ni tai baka talaki no be kwanda belum mai moraga be kana sia machu mai ngona mata sero ya na tengu ni dele koro Peter Stone hei sa turanga ni tai
Belum ada Castilla. Anto tadi sarang ke munra buat ke ko mai buni jamu ne. Kalau mai atu. Kanisano muina kimo ko bia na mara. Baka mama su Rei kombu na lo mamu bemba beisa Nia lungundu di batu Motoro boleka Kuwa ni wakia
Oi, saumi e pele singanada, bosa ni kora pele sanga karawa. Rai tu mai, au na biri biri ke mai, nelai na kai kai, e na ramu ramu e nai, imbole e na ukilai, londoni mai, vina kaneta vira urawa, nambila sarawati e na ukumundo, wakabina bina kakina nanda kuno. Sabere buria nanda kuira, tutumbu bulio tira waka isa, lelena kai kai watu dere tunikua. Rai tu mai, au na biri biri ke mai, lelena kai kai, e na ramu ramu e nai, imbole e na ukilai, londoni mai, imbole e na ukilai, londoni mai, imbole e na ukilai, londoni mai. Ya sandi sarna bola do kilai Londoni mai ya ana kabri bin kerab tintai norto wa bi kamaro tek cukup kenta na mati lolo to kale mempunya lo main sau sa bago bin bin tek cukup ni raw ni tamai sotale na kabri bin kerabi entai ya sabi nak santar rongo tamata ni o ya non tai rongo mai vale ni songo tegabu werto na Zubu Old Scholars USA. Nanti orang mai bali songo na kabri bin kerab tintai Zubu Old Scholars USA sana Collegian Old Scholars USA don na ngunu sende ke na coffee night ngona buku chunga di nor toko di chuguna torbo na be grade sto tok sar mai Zubu arsa abakan di tegirto when the national quarter finals ni Dean's competition me abakan ta sa kilato toko chiko na abakan to rin don na nor to ngunu sende ngo orto na bulio ti mai Zubu ena singa baga rombuka sarango ne kerusa ngabulu kawalu ni singa ena sabu kilulunga ni kua aba rombuka mana diwa kina tini kerua na keloko ena ndua bata klaba en sakilabi na chigo na 528 mai Fruitridge Road Sacramento 5 diwa 58 rua saiba ndua bata klab na baga tigo na ngunu sende we kebni na siangan ni ndau ngunu yang gona na pagaruta kita lutungan hot beverages ya tea, coffee, Milo batalaki na son idoni tea monin nangkai pakang taka bata tuyani en bong ni singa roni obi tartar sezel ndona nomuni kanilo mabirto na wekanda mai Zubu vako tobi Aquila na namba ni taliboni 021 vitu 01 rua vitu 05 021 vitu 01 rovitu 05 yan itu matela lai en buku vital noya en kabi bina kan di bingarabi en dai na dua tali na vital noa o yan First United Methodist Church Santa Rosa sama fundraising dona charity event go na buku ni Colonial War Memorial Hospital ken na buke mele vakaya ya tagi buku bina sar meroni talabe talikin dua patang en den bingarabi ele bosandun dusia chico na itu bagi mantangan di Balimbula en vita na ngau na sao chia charity event go na pagadur chikina na fashion show bakatala kina baga singalebu ke na kena entertainment ene katini kadio ni singa ni bula kosita rondol rosabul katolun dua kina 5 na keloko ene kabi ena ruan 25 saiba Giffen Avenue Santa Rosa o sabare ta juga nia uli ka papalangi. The purpose of this event is to raise essential funds for purchasing vital hospital supplies for CWMH, ensuring they can continue providing crucial healthcare services to those in need. Every single donation raised during the fundraiser will go directly towards supporting the hospital and the important work they do for Fiji's communities. Kaya baka bindo ng tabakataro, giri, kina namba ni talibon ngo, vitu saiba vitu, ruan 2 vitu, 25 bawalu 707-217-1548. Yan na itukutuku, may berto na First United Methodist Church, may Santa Rosa. Ya, kene ucu nga bikenta na kene wasing go, ngo ento na bisureti chuko, na kabinangan di kuwa,
anon tatou vio kani nga mai nandurbesi anon rai cukup na ngoni turanga na tuiono anggo beken tatou na ono merke dorong ata sarama ipo bina kali tuku sabar tuku ni ngo bikenta ono ilau USA Barbecue and Fun Day. Visure tira ramba kena nito barbecue kena Fun Day awito barbecue kena Fun Day alalai niono merke enang karabi cuko indon nito barbecue Fun Day na tiki na ono Amerika ena bukungan indon nito sasanga lai membalet nito ciki na merke anggo ena kena baka pinakataki kapa karamba ilebutaki nito asal living karabi ena puno lebung go Amerika ketu sabi suri tira ramba tiga ni bikin menuto atau sara menungole ani nabuk nito sasanga lelengo ka kito bangambauta na nomuni bitoko ni nabuk kito nu sarnga na ciki na ono nito sasanga na bagador juga na wito barbecue yei ke na Fun Day and Finley Community Park ke Santa Rosa na singa pagruai na Julai ne kerosa ngabulu kadio ni singa oya wambota sana muni mata o sarnga ngo ena singa pagruai siana singa tokonaki ena tega buta juga na dio na koloko ena mataka ena tau ya vasanga bulu nandolan dona tray barbecue we mama mid size na we ka na lewe ni barbecue chops sausage malea waitanu se michi ngailewa tapioca kena greens na broccoli na tomata cucumber coleslaw ngalu niono rongata ngalu niono kena waini ngunu kibakana be ndona no munu bakataro ranyo ga ingirich karua sekurian rada na bantaliboni vitu saibo vitu walu vadiwa walu va saibondua 707-849-8401 to pick and go se merau bikemni ena raunion nangol ngayani nusale itoro sara kemnu barbecue review kan lomani nusa ngole sarai Finley Community Park 2060 West W College Avenue Santa Rosa California mai na dio na kaloko na singa toko na gisar ngai ka rosa bulu ka dio ni singa ni tulai ronondolu rosa bulu ka tolu mai abisure tira ramba chuga ni bikemnu awe kai to niono kemno mai mbau mai oneata mai mode kemdo we kai mamira ramba sar merke nu sabo jugu Santa Rosa kena bi puno bole kata me nuna ngole sare ni bogole ole bukina Finley Park na keto na tatabu chukina na we kamdo mai nandurbese na bukuchunga ni ndo chunga sasanga to sasanga chukina ono merke unuita kina ani nuna ngole ni kina bogole ole busara wasanga bulungan dola mai ko kana mamau ngai kau tatal boni kemunu ya kebaka be so tala bota taru sabore tekina chiko nunga ingiri be sikurian rada na namba ni taliboni 707-849-8401 ono ilau USA Barbecue and Fun Day bagan dua tali mana dio na kaloko siga bagruai na rosa bulka dio ni singa ni bulu Julai na bagadur chiko mai Santa Rosa no ngole sara nikina vaka leo bagan ni bina kana buguni bitokan ya na ka ni bingara bintai na numchiko bola tal chunga mai na buno ni siama chiko mai kina na buguna muni do bilabo kana tarai chiko ena singa vaka rau wele ni bosota ni singa moni saranga moni singa moni saranga ngo sana tarai chukina na vitan lo to sarabi kemdo wet to mai na durbesi sabag ni bina katuya ni buguni bili ni to bola ta bata chiko bago bubale na singa lebo bina ni ko bago ni bina katuya na committee ni no to chikino ko ono bikem to saramun rau ta na nei asista tavale do taka chukina buno leo merke sabag ni bina katuya ni bikem to sara na kaya bibina ni kwa nurui bakalolo maniro moda kena italamoa soera kaya ni boleh katu kita ngaya yo ilang yanu undomona vei mata kanito ni amanu mediri hawan nongu bakana
kita bulan nakena sasalu au biatu kuna nalibili kata batu basu akeina urang ngoli nei tukang bakarua kena korang da butalaya Soli ai lo mani kolo eruina mani ai awendu dua ina viti koloni ewa kita bakal bulan nakena sesalu au biatu nabibili kata batu basu akeina urang ngoli nei tukang bakarua muata kena makaula ediri koto enamani wasa-wasa Selalu au biatu kuna nabibili kata batu basu akeina urang ngoli nei tukang bakarua.
Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai waseyani. Ai lolo masoli mai na ya pulau
ti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wasea yani. Taniela mau bigir tu nama tilolo totok na nonrolangi ke na utosolo ina gundalomani non da rubian baki mena binaka ya na ulu tanga chukini sero ya abile ta kibolinga na long gundalomani maka musale loma rua tali tu na buku de be zangi liwo chukumai biku akiti kendaru chiko na kabirani ko bambo tu singi baka akina non to bitokani kento to toka tu na kabini bingarabini dai boy dio na miniti meli mas katalana kalau ko sabor ta chiko turanga weka Gebi Amberinga ni sibina 5 ena tini ke 5 menit ena mai nonta bulang chiko ena mai tan lota chiko non rasa sanga ena buku non ngole ena buku ni Feast of Tabernacles okla di lele butalanga mai nonta buno lomani bichu kla ni lele buno bisong song lutur do aso mana package do rabi suri talanga nabi tampa di lutu tale soe amboto ni kebaka undonu endu auretanga di ada kapsuna kena bital non nga sini tal main Faith Harvest baka main nosur na tal manasa kolibuso na vita talen non ritoka di bai tal era bita bata chukun na package ko be ngole Jerusalem na Feast of Tabernacles ko la le weekend America sa ngole mai kina eu mandangan to kada nung to ben hande chuki Jerusalem se na Holy Land ya don na ngona sanang ngandi tu mandekina
ule pantintin tak tu mata na puno rasanto lisu talia pa bita untuk nunggu obi kera umbi ubuli patanga masa turno socia au bambu ta sabi pe lisu tali mai nona tua ro bagi pata cunga sapa aziwa sepa ka walum be ka nona tua pango sambu kalau ngatsare go obi na nomu ngoli tu lang tak cunga na mati pol livici ando ngoli juga lang na golan lagu sainai lepenoni acu tala mai nonta pun nongko sima tala mbati ucinga mbati ngole tal ya sapa ko ni binak tu ni bikibni na nonta na non rai tala noai ni cukup na buku ni bakasama ya au ando le bakasama takasar resona itala non tu sema ditu warung tan nungi toka ni mai katalo tak mai bicha ndon ngun ndon na ital tal abe talo tak ko ndon na bonua rangai tu no ko ni bonua mbara binu kubula venue na venue balambalabu nukubula bula na bunongo vatungo ya siang ni kelacu ko buno juga ni lele warna betulomea wil sigi no to ital talanga siang ngole talanga sali sumekia sara la ko ani ke sember ni rongotan ital noar sara siang talanga ngol meka sar lulul tungan isa ngasi bina ka vali usar sa totokan ital noa maina toka lawelom kin na buno ni pagarita kasarjuk sa buno ri bina kanjin mentang ngole mentang akin las mentang sarang asa ngole non ital talanggas alulu sar ni kasi dasar bali pun ital no kona buno ni tu kuna juga ya iyo ko sing ni tumbutuki na bini ko sing talanga ni barat oi konto buno rida nukutunga nrabu isinga tungai ndu sar mena nomu ni pamadal asing imberan nang kasingo sali ngame rakai so rakai ni tumbutuki na bini so tukun ni tukina nukum balam balabu ribinak ali ngame rakai isani ta semberin ngoli kinan aku ngandorong ital no si baby Mata besar mata bebule kena Hernandai Nico policy my Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkatil kabito ni Kostita na 2022 o sangkir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kinamagal si ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni pera, sangat sarangan ni pera palilay. In time sarangamay. So ang tali wara ka tala tunda wara. Kubertungko. Kau saya lawag bengo kamu binaktak. Nakamban binakang ko na heritage link. Ni nono binaka saranga sangat talento na kaya bakatar tutu na kena. Baka na kena pepo wog dito ta. Kami so mi nakilaw kena timber na baka. Isang tubig kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi na ni maron kina ngona mojuri palimbul. Kakina kar tagamodo na insuang. Baya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga so muna claim na lo manurusang bulka banewa. Kaya sa ruwa nang bagi o tinapol singgaya na lenga, di ko na beba si oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sar na baka leo foma na telefoni. Text mai kina mas saiwa walu-walu bandua tolu-tolu walu lima na kena itutuku matelelay. Grati una sala mirani lele kina num di bakang taga na liba-liba ena num do wale Empower in the Southern California Pacific Islander Community Response Team e bakaro taga na program semni somi kuiko girmay ena ono rua ono saiba dua dio ono. Yavalata dio nanggay dalata ena radio bulan dua vata. Weitalo no te kina na bika membaleta na nondong bula. May weiran na kena daw may natambanan ni bula so. Nasi na puniway. Promoven na bana kaloka na Via Cabinet City and a veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanganiti kanda na kaibiti Amerika. Nagawin na bitin na rin yung bulong dobata sa boto weekend ay pangan miniti may 5 talangan na kaloko at kabibing karabating tay totoo ko tunan raki begitu at kabinangan ko pambulo cuma tangan di beso na weekend ko siya mo cuma na alontin wala cuma may napuno ni siya mo cuma ikin na raninduan na munduan na raw ng dolan ni Merke donan raw ng dolan ni Merke kemambale we Pauliasi Koroivalu rani ronan raw bakata tonan dola menomu ke pakau bakas sama taga sarva bimbi ena kabinangan ku bula bina ka biokan lomani misraf bula mislalang besi bakata laki na be solo kikim do todo sarang gangs mai na Gold Town mai tabua ena kabinangan ku
Waka nuni binaka be rtona matilola nei Nico Salandundua nui takini totoka chukuna vitoka ni naka binaka kuwa di lady di yo sanga sar sumingo ni liu ni cluster 8 to bitalo tek Jerusalem chiko ko ngande boli main Jerusalem Road mai potuanga bulo binaka poliasi Korevalu nui takini totoka chukuna nomuni sema toka mai eka binaka ni bingarabi ni nai ya na serta ngata rabengko mena kuch kita juga ni baka malu sabar kita juga bikenda ni ndora ngona lek ngamengo dan siama cuki na bata ke gebi amberinga en buku de bitan no sabar kita juga ni abike meni en 75 en tini kelima na miniti ngona bonga kibalisa urtulang serbat juga urtu na mati lolo no we kata hure endalan ni kubula etan lo ni chubo ni aku lau nanu miser josi kerto todo sarali ni bingarabi to toker no nonta bingarabi chuko mai Chicago mai Illinois wakata laki ni bikem do mai Pennsylvania na bugni takata benaka na tubi tumbuni we lele mai keri kena no ni ndui matu wale ubi eso roma takataka malombula ubi binaka sabole na ndo siamo tumai wambul tal chungani be erto ni biokani mai na Washington State mai Seattle wakani ni binaka chungani be Turangayanu Joseph rendin taltala waktu lagi nabi tal tu lewana cuma wellness program na kabi dengan kuar tonto suatu cukup betul untuk nama tahu sekarang ngelihat betul lagi nabi yanu bolos sorong lagi namun matu balik turun ni asaunggo bahkan ni binak tu yang dibikemuni tu tak sarana nonta oni cukup maisial bimbi tal cuma pintu nunggu tutu main cukup turun meru roce non cukup nunggu turun tu muana tutu busi bahkan ni binak tu yang dibikemuni ena kabi di bingarabi ni daikin nomuni matubale bimbu gertu nangone nita kini totok tal chunga bitokani mai sanggori we nachima ke ya talu ker nabula rosa ambulo benaka ke komunita langan doba tu mai nabuno lebungo California nabulo benaka na marama do bingarabi chungur mi LA tinai TJ ini tamari the pita ke kemundu totok sarana ken marama ni do bingarabi chunga kina turanga na staff ni Divine mai LA bakatan laki mai Haywood dan bulu benaka mai Santa Rosa Mr. and Mrs. Koritamana bakatan laki na be neta anu kuna ita mai yawe erto na non mati lolo kemni toto sar na Vision Caregiving Agencies na kabina ko ma neta edi mai yawe do sambulu benaka na nomdo mati lolo bambul tal chunga be malatueli ke tavale awat lagi nabi ni bahkan ni binak tu ni bikem do na ka binak ni kuah sen ngul dia betal lagi nabi to to sar nabi agency na connect Fiji Care do bulu binak ni ta mama ko besi avose langi ke ratu binak bali besar na ngarabi tabi juga na bugun bisnisi Mrs. Mule kena bukai juga na tu so ini bisnis mai tak ngori bakal lagi na Mula Angel Care Miss Wana Dolata nau wana binak na bingarawi juga mai Berkeley ke kemdo toto sar na ba caregiving agency juga nonta na itu kinda bu binak talanga ni rasa buki kenda juga bagale na buku ni kenda sulit na takataka na ngonongo wa barita juga de na vital no sauci libur juga talanga non private jobs and ngonongo rabaka redir dengan private clients abang ni binak tu ni kemuni tal cungan kambani na be tambah ni matin tu lelebu na be university lelebu abang bula mantanga ni be neta Dr. abing karabi cukup na San Francisco State Dr. Poni ni bula binak turang neta binak sabole na bingarabi ke kemuni tu dok sar nin reba tak tu na be lur lelebu interstate na ngonongo bahkan ni binak tu yang ni kemuni na radio bulan do bata bamimbi juga be poliasi Karabaki salah lah na buni jamu ne sampai ngamengori atau ngamengong ke leso talemaye baka sama taka Matanan bekhe bakayan racian yurai ko isenong sheka iloko lini bula bakadenu lomba behiko keia gai bakabosa nakina mangosa kasi nasaran nangai beisal ni belomani sa tombani leki isalu aki tunimbula mara
marungu murimai na kena ulu ni vanua ni vandeti itali bakal beri matalalai ule dhabi tunambula sisidi valeni thaka mauna vekilai lengu koidha usando moniko dalinga uvia lenguruai lengu tuba uleni aku ilau konguni rekini na sarabeyau narewana ni mamu ya useni kau o wasunjina nai bau o mai tete wai boli koyau numai dereka nai butu seni kau enarungori tiko ena venganga sereni vuvale mamarau Saiba kandina dina nilo loma Seka ulan ni marabu tuna tomba Rato nangone mera to sana sota Esane bakande itu nilo loma Au sana lesu kino butikina Nakuru baru wale ngubanua Uleni tuna lawa au sukina Koro elo mai au basundina Sena nungai tanda walenga Au sana ndeno ngewa mokina Dingin donungaru adakaba Wakala suina bebo sakerenga Petaura nalinga gundaru yande Rakibina kasemendau ratida Enda ikina singani mataka Kena vei ngauna kerenga Lengu tuba uleni aku ilau Konguni rekini na sarabeyau Narewana ni mamu ya useni kau O wasunjina nai bau O mai tete wai boli koyau Numai dereka nai butu seni kau Penarungori tiko ena venganga Sereni bubale mamarau Sereni vuvale mamarau Penarungori tiko ena venganga Sereni vuvale mamarau
songo au lewena au vangan karavanu avoli turangan nilomani au mai kerea meundeieke. Well, I'm a Melanesian and I'm proud of that. Yes, my family's here to stay. We've been here for a pretty long time and we look hot day to day. I'm a Melanesian and I'm proud of that, but I hope that someday we could all live together forever in peace in God's way. What you say? What you say? Melanesia, ay songo songo au lewena au vangan karavanu avoli turangan nilomani au mai kerea meundeieke. Melanesia, ay songo songo au lewena au vangan karavanu avoli turangan nilomani au mai kerea meundeieke. Kerea meundeieke. Kerea meundeieke. Kerea Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani.
Radio Bulan Dua Vata me kau ki kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai ngai wase yani. Up where I began, where I will go, the wind only knows. Good times around the bend. Get in my car, I'm driving too far, never coming home again. Tired and warm, I woke up this morning, found that I was confused. Stumbled around and found that I lost the things that I couldn't lose. The beaches they sell to build their hotels, my papa and I once knew. Birds all alone, the sunlight at dawn, singing Waimanalo blues. Tired and warm, I woke up this morning, found that I was confused. Stumbled around and found that I lost the things that I couldn't lose. The pictures they sell to build their hotels, my papa, mama, and I once knew. Sunlight at dawn, the birds all along, singing Waimanalo blues. The birds all along, the sunlight at dawn, singing Waimanalo blues. Birds all along, the sunlight at dawn, singing Waimanalo. Ngai ta skiu weekend na kabri bingar rabadenta so skiu sambuli da to kontra sere kile lebu sar na ngona rdo lang ser tukino kilan non rase tu mei Hawaii ya na talo ni Waimanalo blues weekend na kabri bingar rabadenta radio bulun do bata San Francisco California 75 na rosa ngabulu na minite wa talo ta chukun bi kemni non do bulang ta pobri bina kan ni ringa mengori ni sare di kirau sema bakaya wasar chukumai ke baka undon meren ngai baka undon tangka my Alain City, my United Arab Emirates, na kabri bing karabit indai gebi ambaringa anondo bulang ichiko ausa tuno tongani na vato ko be kemni na vital noa se umbita umo mutumbengani be kemni na lewi ni ro vital no na kabri bing karabit indai rawa ngole chiko na bukuni Feast of Tabernacles so wabare tal chungan be kemni vitan na ital manasa kolibuso ta kapatal chungan to arrangement uira rabe ngole na feast lele bungo lebo no bisong songolotu her santo ngole chiko kandon
feast kile le busar na non da pura mai na yalla ke pura to ngole ni kina bi matin tu rando converge ni Jerusalem na buku ni baka samanggo na ka bi grab ya ngai kay murisar non to vital no me baka ni rasa chuko non to pulangin den ayanga me ndana pa mbula matanga be ira da won bina kanir sule non rangona me tamai vital no en radio bulon to bata ke mu ke misabo bina ke muni ni raun ni anda mai vital nota kana nomuni sasanga tu ko na ka bi grab na radio bulon to bata ani sarere bulan binaka en nomuni soti ni korni buli kelandona kena pak rongo lewu na Donnelly Park na ratus kun Memorial School na soti di ratus kun buli tingor au sere tangana soti ngor bento nongu kampanye talanga mbani kawale chungo na kabini kuwa klani rangkara vital chinga ya kimsa kita boy kemuni bina bali besar nomuni sole nomuni ngauna me bakatal ngada main nomuni sana itu sana tega bubi kemuni na kabini bin garabin tai bulu bina gebi keto kerea muni pak matal te kemuni mata matau sa bagari tanga bala kala karena nomuni kerja na TV kena bi kato to sarpo ya gebi ambaringa ya ni bulu bina ko kera muni pak matal te kemuni manta ni tau sa tume be ni basu be ni tauri be na bi kam lalai membale kemuni mesa kile rawa to sange toma non to vital noa na ka bina ni ko gebi na bina bala bu tupe o bina bala na kalo da sule tu na ngona bina ngoren da sema do singe bi ma to ni vai na koro tura ke to tikina na tiko alen tiko na kena bi mama ni wono na koro lebo Dubai kena koro tura Abu Dhabi rotani 10 milione tamata de tiko na bonongo o bina kina wala to mada rona ngase no mateni la gola ko se ko mena eno malai to mena solomoni ena ndulu wala ndo so bulga vitu kene itu kutu ngaban de tiki sumbu mai aron mai ko be bakadaka ko be visu mai me bakadaka songulu mai tevioni pertura tukangu lebu to sangai sama kana bulo sanda mitiki nogo na kortura ngalebu suba ya sangai tu ta subai na bulo satiki nogo na ngoni sala na Kings Road na ilago sumba tu pe sa ngai mani sotabi don buni ngoni nangel daw mai telebu di sen mere lik selala basi ke mai kinaya ero sunu mai kina na tukangu aminasi ambrenga bagawati ve MLA momodi mai no koro no diwai tikina yale no bono botura kandabu turanga tamangu chalumata ngasi ba seru ya soso bagawati na vila da no rewa artu tikini ngori dona luveno MLA tikini ngori Santa Rosa turanga tamangu sangai bawati wanul matua ne naital tala isimeli darla mai na bo ono undu madwat undu tu na rani biti via we va kusare sosoko balati news na tol no ndo to no turanga bulmana Holy Trinity Anglican School sangai ngwali rotsukuna ole gotal ngana baki na bua yo setamatale sara tirka di ol so bulo sale wana na matangir na ngono bogu kala le borati kongori medical kelabanaka tamata sungai begitu ke dia sa susumi tiga minda singono bo saranga na nona lako melendo na Radio West metin ke dia wol suga bulu usama ni somti kwa plan ngona singai tiga buda tale ke no steri marbo to da da ba mel Radio West ngiri giri ken dambak tolu tin ke dia wol suga tolu sa tiga buda go ben na gypsy tin ke limana bagi to ngiri giri tua bete dini ya tin ke dia wol suga ke bitu na tin ka bani me mataga saranga ni singa ya lu singa tulebu daquela vez na gatuna kaya do meio viti o governo habitava o do parlamento na ngona saranga ya te bukina na we kaya na ngona ai o da talanga na Fiji TV ni hoje ni to dolava na se que tu a sevuta kana mantém ni TV news service meio viti o te volante talanga na Fiji TV o lang na Captain Cook Cruises vida na campanha o kina o game mandiles talmen na Minister of Information rondolo tin ka ruo kina tin ka ba o may sema na Fiji Embassy Abu Dhabi kena main dola o sa vai ti ngai ke sa gara botunga na taka taka ba media freelance ko to benga no vital na ngono binango ko bo bina kina vale boni reindo visem batiti mai na radio bolondo bata na ngono binango ya be kimni no kan yo kelas ndakilai gebiam beringa ba binak na non reital no ya bikenta
don ben rongo lebu sar liutaka gypsy gypsies nanguna po group raboreta kan rasang kaya bagtin ketiwa ya lebu na non raving karabe na tamban di ba kutuk sar chunga kinongo na puno talangan da siya sar chuikin na may alain may Dubai au total suka na puno ambeka ni cukup tan lambe nga kinongo sa bola do talangan nakalabon ni sokangur sa bola kan ngole ni kinno na turanga sule Mbappe tu di bangko di ke na record tundo in non da buru-buru itu nan rawono sanga bulan milyon no klabe bola katalimba ngabe kemuni asa sa baby dengan mantan itu rawa tupe iyo na kala to sarang da kala bola sarang dia ya sana pa sa nanu mende no muni sit sarang ni chicken go real lane juga kita kalau boleh tundo ina bonong bona United Arab Emirates sena maten tu ko bata bagar ya kambana kala ku kelele tundo cukup ketu chicken kan Alen Football Club iyo ele besar rantung gitu mai tumba da chicken ya ele mai Europe gor sarang iyo Iro vital no tangan no kala boleh besar ka sapangan ko santo na kana lebu di labo talanga itu may sanangori ke buana buguni wai ya to sana bita mata ba jigya na kabi bin karabini ta ina buguni non tor vital no ndor sana lan sar juga nikina ena radio bulan do bata di barara mata ikima mimanda ena buguni total no to sana mai juki na buguni vital no non to pisi mati ena buguni ni Feast of Tabernacles oni bavara uchingor mo ngoli kina bi ngata-ngata lai tali so ni ngandre pa mikila na mati lolo pombimbi merke nangonongo naka wabena wale wikim ni na sema ti umai au talango senge ndonia bangantu na songo le bongo wabena wale wana songo na International Christian Embassy Jerusalem na kana wale wala levo ti ume Jerusalem landono wekando finetangi ti kina iya esa sangore rogo na tiko ngani sabe ambaki wasa ulu ketulu na kana di tume na songo usang ke video kala kana kana itu tunga utoro wale tunga ni godor songo makawasara to na songo rese marro tu mana chiu ardo na kana itu tu ni ardo dua te kira na Feast of Tabernacles wagana no mira na la kumbala wa tangu magiro tu make na kalau na tamanta ngona ndare tiko na tiko tu ni wala tampo ni nono sama rumbena ko wel tay ngon turang Yesus Kristo lewu berna perlu tu na ordinances na ceremonies kawayar sa tawo ti matale daw sama mata ngon turang Yesus Kristo lewu na ibang makawan do lo sa ambiu lebe sa o kwa sama tatakasar nga iyo kani ki o amuri tuna kani talno na festival ngo na dana tibera na sukor gwendo bera na tulu na songo lele bora se marro tuna na sini kwa na kau tamat ngona Israel o me baka klau kan te kedar kala anda sema ke tu wakaya lo bera balate sanga tan tona se buru sema te wiki na bonolo mo biti se o kenda na kai Pasifika rage do bangana numutu na wasga bulna pakina nontra lakutu en lo menimbuda non hukum dengan nontra tali den den kala bina tuna nekani talano na Feast of Tabernacles do vera na songo ni nonra mai marawera baka bina ko na kalu ndo va deriti na bula nekani da butini bulo september se ko to vera na tishri limone singa karena do songo ni tu wakateli tu dona empat ni sebu vera na ukuni kenan do sa matua tu na ite karena do mai marauta kame rabo binatang na kalule mo mata na mata tu vera na itu kutu ambel membale na non dala kola na kawta mata pas no mai bulu tu ni sing ko anda semle stal tu vera yo usang ke do ni tu ba ndongo unita kan ni na no buda na lebsar na kau na bulita na kau tu baru tu na kena tahu no na kangan tahu liga tu dan lain butuh kesaran dari votu na matanda na bika itu no no Israel lokal na kani buli le weekend o mo to na tabi talangan tu biya ni to wala tu to bitamba na ri biya bara ramata kisar wale we ni ba mata take le wala tu ko da sema tu ga kena da le weekend da sembere ado
Yana sana bagaya lo baka ndi taka tsubi kento gepi na bukuni lako ya. Oni kuchi kento mata o ndarungo ta chukunda vital no nira bagari taka chukunda sa freelance chukunda ngonongo. Ya ikemu ni talno taka mata ngonongo namu ni chiku mai United Arab Emirates and oni affiliate kemu ni tal chukunda na kampanye se sanduanga na kampanye namu ni bakata ikemu ni na bukuni be tamba ken tori tuku. Eu di au samba ke ono sangu go ratu. Janjin. Ke o gambota ni timena embassy au sama ngaram tu konekta dengan ni media freelance ka au sanga ni non musara me usama tu na kamba dia te uchunga me ronan tolu tini kava o ale bulono tu ini Sacramento berto na kango na Benesh. Iya. Pero Minnesota kina wata ke Rocky ale books kala do ni kile ko binaka to ke news feature times mena ngona me ada ngona me ada kina covid au sang ngeno kala tu kana ku ko endo kanga bango seperti ke men go ngabo soni ngabo ko buka ni pero le vita mana LA Sevens au va tu kan go ron bengare au sini sia ma so ngona tundu bela katome sona talano to na tiu beneficia na feature times sono songolele bundu da kere sindo adora mai usando meni va ko kira yo da ka wale tunga na tambana wale sar tunga ni inungu talenta na da go na passion maru ta tu kena yo ya sabe daka ya oni bagre ta chungo ni oni sa found ta chungo indon media ministry back na ABBA 7 indon back na ABBA 7 media ministry ni wara ramate ki mami manda kina isema na buguni ngole the Feast of Tabernacle ko to chuku kina na kabidiko na vale tu pe au gobena vale na tiga buni bulo chune ke tua sema talgana wata wango na zoom ke total manasa kulibusu ke pasta mika model lagi na vital noya era rumbule eu kina tarung alang me ni na ngoli the Feast of Tabernacle weekend na kila tu na bata ni vital no ba na sa tarung ki mini na turang tamatani kalau ko sana position tagi ko saranga o sana o ngangan de saranga melako me bakal ngotong itu ni sini sama tu bantu na kampanye ka kena ngota ka betul ka bal tungana nunggu tali taga wata nunggu del ni bibu ke nangono tiki na nene tu vital no pe langsung mebe undona wangole mebe no taro ya na kena so balenga how do I respond to the calling tapi au undona songole bu songo kile lebu undona kono talanga ya bakana mata kina na burura mata sarani kasari di menunggu mana terus satu nasanga mo go mo na vita so video production equipment na kena accessories ke salah ko saranga mebe salah ko mebe na basan au sunren ta ka bandona ka ya second hand the third hand na daga di kalu salah ko saranga ke no bagasama sa pasti ngamai kina na bagasama ni media partnership apile ko salah ka betul ko sanga me bita ba na aba na wala lang ni amaringa na namba bitu boy bolo tambo lele boy kilati ne kene mbali siama tukina sanga yung bitanga ni media ministry mbali tago me baka tambagi do saranga na kena le tambaki na songo boy au sama ni baka sama takaya sanga itu na baka sama ni accommodation mbali tanga ni sanga mo di baka takyo no kena boni ka ke ona takaba io na project ni ni bitamba usama sulaka usana tuna turanga au kere mo mi kota mana tamata me kimi mi taka bata me kimi mi partner bata au vena ka tanto na set ni ya ba sartu kan ku claim ko ngana usanga mai ni wa vena ka vale bu se malanga ruta la kali le bu ya do tu na la go tu be go na mata ini ngona sana bimbu tu mai kina mai biti na Fiji Airways na mata ini ngona ni tu di ngona me na la iro na Ben Gurion Airport mai Tel Aviv iya inaugural flight sartu kan ya into na to solebu weekend me biti wa mimi di wana kampanye Fiji Airways malatena le ngoni salta le nan dola non pasiamo mena seburu me nan dia no do dua sa tiko ya ngai ko ngai bibi telanga kina ne la wala ko
ni lewe runan rau 5,5 na lewe biti lewe bera na bekanta era na lako tu mai ne longo o mboti ngondo ni sa eliu ndo lako tu bengar le bitu bulu wal so bulu iya ni baka sama takana lewe ni tamata lako me ya satu ni ko para lako bibi ko ni sa lako me ko lewe sen wala nga o don mo ci na nindo sarap na be song ne be lawer ndo lako i holy land liu e bora la nga senga sotini au simber mandangan ni sara be endua me que nos volang me produce tang endona video documentary ni holy sites en na vossa va viti e ndon me talo no tegi bobina me tu na ke bobina ke o veti ku me ta kosumena o itu inda mutamu ke vea ke na ba sampa ke da tu ke basi ke mi be ndona ngona la kala ngango ni o tini to vitalo no ba ke ron tamati ni kelo sang wala nga o to bana dia tatal tunga biu ni lago talenga ko sana imbutu kita lenga kina na bona na tar kina na non to embassy bo me Jerusalem wa kan do na tikina bimbi ya di ureda o sa tuna bana sa no munga gani masunga turanga o mo document tanga na ka sana ka ke no punto na kai lutu sang wala nga o le reda ni no tina songo so tan le tal no beletan connection na State of Israel ki VTN na puro ngoni salta ba antara ni wuli me kine verto le na tambana ni technical development ai tu bina kino Israel tambani national security la sarma dengan tourism nugurai sala itu sarwa iliu enara ni to rawatiran me bada bana kau tamat ngoni Israel serna bulan yarna lagumika ganan daimon nando kuno lo meniwici kogone sangale ya tu kira na nunggu tuba usama ni vita tarawa ki vita nunggu lalo Amerika na mata uruso chota reren ay urenga kimi bikile bina tu sono kangu wabina wali ke baro timo na lebengo ngela wangambi tu mata rewula ke orang timo antite da woni gol tau vani bi mai wai anengo salam bula tau ana wilkim bau choana mate dono gum bos makawan gu engineer mana Ministry of Information brandeo ronga tanga ko ni usada ka tsana project tu ko o ge bi ko ni ya resema mai wa mi tanga vero ni veti yo wale solution tenge ke ngane ngulitia dongunu yo wa bina wale bu tupe na business singa sawatika u bitar tarro ke nugu old girl men rasukun o titiliana titi ke barang tu memang ngor binanggo kinta bagi tu botan matu balik o bare tangena ba na tukutu no gitu tu sa tu no obi usana invita saranga on do page kena lako saranga ko usame gawal gitingo sini kamber no bitanga sa sia matalanga ba into ngana all boy chuko me Seattle Pastor Johnny ngoraya ken non matu balik wa binatu balik weekend raw ya wa bina wale mbalaka na itu banga wana no me urendio garawa bina kina na viti kina bimbi ko sa wang matala tati wena na to mo bina lu na boleh besar tur kena marama derbu kena na lewa na no da bulang ichu ke bi ambringa sa foto weekend ru sa bulang mini chime ono na kolo ko er vital na tachu na itu tuba ra la ochu kina na bukuli non ngole na Holy Land mai Jerusalem na puno ang tapakan nama tu tukin nangonongo ya ge bintu na kabinanggo na bosa papalainggo na positive thinking kemudian ni sahaba kayo takasarang mamun yun nangol ya saramandangan na isip saramandangan ni bitalo na katuto ko will just fall into place ni pinakano ninding takatalangan na radio bulan dobata ngo me bukia talanga na reach be kimami Amerika me kimami kinakila na inakini no mun ngangandir chungo malatan na maleza po na vital longo pio kan lomani o kento keta na leni bubalen go Amerika go kala sa game matay ningon na bi songo luto erdo ngole chuko kala ni erdo lay semper sarbe kan indu ese dokumenta ka todo ko sarbe rita ka chuko na vos bagi tauki na vei bonu todo ko sarra la ko botu nonde baka mbula na bono lebu ya mai Israeli na no mucho mer sangwal chikini lei pachu na kena isema rabagareta ka subi kena ka bi ngara bi ndai ya rabagareta ka tal juga di sa lele busara sarbi buki juga ni
ngoleng-ngoleng ko kemu na lagu juga na pula tapa. Torro tinga der to mimbi chuga me vici na matakali ni kerus sul kawal ni September. Kerus ng kemambali sa siyang saranganing gay sa to sarto nga mata ni katum ba nangonong ko sa chulay nga ko oko sida sa laksum sa ready na singa lagut kerus ng kalyo kerus ng bulu kawal ni singa ya se nda po binakan nda may vital no rongo se watch ko bikem ni nangona mo ni na huleki na no ni equipment go ni bakarara matay ki mamimanta mento sana pa kotay na vital nongo na tapos sarman to ni ngandre pa nangonong ko kaya na vida na keni sau kaya na wika matel italeso se ni binakatamin do talaga no ha iya o mo tana ni masula ka tuna tango ndona ka o kere we olgal titilia o tu kunga ba go ke tu yo siama teman-teman mai levit sunga bulu na o concentrate sunga begitu na ratsukuna okay ke turman tanga me vit sunga bulu me mertu lelim sunga bulu mantanga tu avit sunga bulu wala na US dollars ya sakka batang saranga bagan tu na so ni ya ke de ko tiwe ke ngel karoni ka o kere for transparency sake au kere saranga nang tu sosongunu chikin usaba ko saranga ba na quotation na ai ben na bani kambani to so saranga mena kambani ko chikin Dubai atau usana galonga au gali tala mena ya okay Monika ko ni torta lo ke buni na sente ni rongo sarapa binakanggo kala sale vida sanga bula sar tunggo e binaka cingai ke na buku ni kata ni kelongo kan do binaka tu na bi ba kelonga tatake de pos di bola tambu tukun bango so lianga wakadeng nangge muri ke buni mai kan aku bambu tan 5 sanga bulungo $70 American Roparitang go gebia na so ni nona yaya pamatal tang mata yaya ni ngandre pa me moni tuku no kita mata main nata ni binakata manasana gay na tuku matay lalay go bia kana man na radio bulan dobat to na tete waki ke yan ang biuta kita lang na radio bulan dobat page menta na side na bugni takatago may geb na yaya au ko mbito bata chingur dual nga na Canon na 4K yang dona modern ya kamera satu no go 4K lagu betana kena tripod na kena microphone na battery na kena accessories kede na bunia sa chubi na kena MacBook Pro no ko me edit kena na lel yo ko la sarut nga lima nga si ono nga na ya ko sa mbita tal nga ni be ni snaiti ni na kauna nga ngante kinai kau tu juga bina kata kami me to so mangamai au leiko tamana ya baleta meu punil urai new wedding ko mana nai la boy kene keru talanga tu pe na taka gongo na taka sena nai la go ndona ka una ndo marro tu ndona ngono balau o sa kere mana ya da kedi ta mata orna waita bi mai rangori ni kem to daga la loti na ndo ni daga la lo imurin to gitu di tu na credits ni boko bi bina kata na no mai baita au na bena kata senga wala nga ni Feast of Tabernacle na kena toyo ngono apa production ta borang na yalo lele wala mai ke de una produce ta na ya dan na liwe vitsu ngo ngori ana ndo lewe na tipo na no program bale tan la ngo menu ko ba bi ta ka na non recebo o ta non ravito ko de ke una ni se mata talanga o kala liwe ke ni kala na ngono ke tu ben grab ke na Ministry of Information dona ka na lewe ni songo ba biti awa bita makina batro to ngula lawa chingoro seta itanatai no former director mai na also kalima me answer no rundul kachin no gudem orna ela ul makaw ke de na mosle bo tu ranga na songo ndo da kalo mani koro na tangi mo de me ado mane singa ni ko elele bo sisa katul ni saraba na ela na ngono ko kimni na torang kana maram sa digitize ta gitu sa tu na National Archives of Fiji na tos logo tingo ni oti mengo na Feast of Tabernacle ona ngande mo ngoli bit no singa mo le kota ke de mena ela logo mersana ngame tiki tu ni no ko be bagara mata ke se be bagara no biles na bula randando maro to tu mi bichan don bala o ambo tango no ka wo le be kemni na saravana ela so no be kam ni tikire sa sangani tiko no go yew na be no mi tiko na bala ta na bula nda maro to mi biti en don no na
kena do takana be mutangali bakas sangka mutangali alo lama tupe sa anda sinsara tu na ngono ni ko yang dambe tu apa national actors mai bici unu taga ni ndona ngono no le koti relis mai me ubere taga bikim ni ko bobi na ko bali no mo total ni documentary ni Feast of Tabernacle ko kendo na puno una sibu taga kina usana na no motunga usana kere tu ni bikim robot isi tauna sana sibu taga sana na ndono bongi ena radio mbulu ndo bat nangona ngare boti mikina na itawi mana city level Jerusalem. Na boleh besar nabi bakar ram tegi cubi kan tahu bambu tadi inggo itu nata kata kapin nakasar nganggo. Saba pola itu ngamengo, enon pola mai bemis naitin mele 5,50 nga esulia ebitu 50 nandola esanga di pak umantang ngabe nondo bulang. Saba kau bantu nusar ngakina kampan di bambu tana AW Pro Always Some Pro Video and Photo Equipment LLC. God na kampanye beka ko mena vaka ukin na. Iya mai Dubai. Rota chico di tini keruo na undol 5 raw na ilabo ya Apa butan na ilabo bai kemundo esa nang gore. Ya be erto mai na buru-buru to chikin ng United Arab Emirates. Ya oko sabar ta chico. Ya oke, kemudian saron spesify takang na ngoni sala merna bitar taranga be misis na itini se. Iyo na sambita cuma ko na nona zel na ba. Okay. 415. Rongota 125 415 yo. Walu vitu diwa. Walu vitu diwa. Onova. Vitualu. Titilia naitini, Mrs. Titilia naitini Titilia naitini. Wekan lomani bikin itu Amerika, dasar ngotan na buku di sangat cukinonggo, meli dokumen kede mai na bikatu dokosar itu mana buno lebu Israeli, ana Feast of Tabernacles ken na bi site lele butale so, na bosa baga bici. Weka sabareta tonton na kerja balabusar saat itu buat main turango GB ambaring kata-kata na minfo waktu lagi Fiji TV kena nonra freelance wabu kecik apa kan indolizar sariele ini nareta na turango untuk tambah tukina ardo mai siapa buat ke Mr. Rocky Bucks na US Fiji Times sa nanon experience todo ko sarang ko be bakar bareta ka sarang bagi ngono sanga bulu siang matang na ken rera rembulan-bulan pindah ka sartunga nangono ko rangangan richigo mer na sotabi na bukun di bika rangan rebo chigungo mentana tete baki na aba vitungo sen aba 7 media ministry na bukun ikanali dokumente todo ko mai na katu do kongo ngan rebikin na so na yaya ni vitam bara bagari taka chumai ngan rebi na Canon 4K camera na Canon tripod me sotabo chigo na ngonongo kela nangono ko sa tos sa ngandre bisa nga so equipment me nalai buke na non rabing karabi na kena boto do sa chugubira elewe bitu sanga bulunga weekend to na bio kaningo radio bulon dobat ya direct chugumani bolo berto na rat sukuna wata weekend to na kena boto na rani buke na baka samango ene kabina di korba rita katalnga na be production todo karena ga pagador nango naman tangan tanang ga imbiti kina buru-buru ko ga ito lakon na acknowledgement na credits na kato ko ba ya sabola itu kina na zamuni erna ga paga isa itu isa erati tiba gitu na buku ni kena sebu cina vital no todo sarango do talaka ni beto man na kemu ya apa binang apa live kem robot nganing go na bambo tanga na we ya ni urai na magini bulu satu kina o warta tu be mislaiti ni gosa ilisa kan kelobio ena mau na meu na garaba na itabingo ena bukini soli ya soli via na lo meni tulsa bulu basa bula baksa o bombo tani sa kena bunu osranga me no tiko kina sanu ko masunga be kimina na lubebiti ni warong tu mai ena bunu tolu kubuno wana turang no buni wallo tikamba orno ko wasno membro masanga na ngone marampel roti diketi to wani wal matin tunggang gawe kan to bata kimini na siam matu mai na wata binango wambota na me bakan sa tabuto chigo tupeno ko sondo na tite baki go endo na tite baki binaka letani taneli mana buru-buru na tuna kende bukana nu
le ronan raw lim sa ko na luwi witi erna be kanda erna ngole ti kumai enan doni lawo lebu buko talanga makina na mateni ngona na da wanga buka na PG Evans andana we buko talanga na kena le lowrai na buno na tarakina na na MC tum na kampi biga wang bota ni na rani bukai kenda kina ena ito stosungo na kena ka titi benga ngo ndo na bagana ni binakai le weekend na ronga da sarap tunela lumen Holy Land au ni tagani na lawango na rani kota saranga mai wiki ni non do bosa men na rani pamuria ba binaka kasanu gumasu ni na wakalunga tekim ni na kalona tamanta eno winno mini wakotele wa usa sure tikem ni tiko men na mai toso wata ni lawala ngo mbote ni na wakalunga tekim kinda kalunga Udah sebole puno pulang kita kabri bingkar rapatinta wambu tasapo sar mabina kabikenta Mr. Gebi Amberinga anda po bibina ka na buku ni non rangauna na kabri bingkar rapatinta na radio mbula sana may bisa matalang ko na karuni wasi ninta sa ato patal sunga may nita dapat non vital non tato bago bibina ka ni rawan di unabanti tikenta talamanta na buku ni lebor sa tugulo chiko mesa ambiu ngamay na radio mbulon dapat tangkay bakau ay na vital no token na kabidi bingkar rapatinta wambutan ni don mesa nanti bikenta awakan dua tale au sana sulian di bikemuni na namba ni taliboni moni na zelkin na buku non da tete bankingo titilian na itini namba ni taliboni 125 walu vitu diwa ono va vitu walu 125 walu vitu diwa ono va vitu walu engandrevi nga elewe 5 merto wa kota na vitu 10 dola ve Mrs. Titilia Naitini ya ena siangan di kau ena buku ni transparency ar sa bagari takat sukod na turangan ondo pulangi sana kau saranga pakan dondonu sana waiteg saranga pakan dondonu ena bunua ele kau maikina we ana be ya ngata lalai itu to sar bagari tak gebi merna lay pakai ngataka tega busaranga sana waka sama takasar na vital no na voltampo tega bu ni churus tega bu kamni tega busaranga mi churus selemi ni sangay nanu ni production go ni sanangay teteani non to bunua ke na bibo no taleso analisi ke munikin na kelo bukan tua tale ke misabo di bina ke muni ena ka bi bin kara bin tai babo tale ke ka di be bakari takatal dona ka wambot ni sa ko ya sin to tala ka di no mai ya o bina wali bona kelo na ka bi ku na ku mdraw wote una ndona wata bina go kala ngon sal tala go na sanarani kireti kinom robe bandoni mo sana do sem matigani mi mi na kana barote na be program meso kendo ngangan di talanga na rongo tu sune tuku mena sanango na be madawa o satu waro me bengara bituani na nondawara na matagiti na luwibiti no bengara bisagati Bila sabole utura na marama daru kino nele o sabai kano bitan no kino bulangi GB Amberinga siamo sartu mai United Arab Emirates ena city mai alain na kabidi bingkar rapitin tai city bagi labo lebu kina wiwai rambulo benakan tabo benakan rasulian rangona ramai talno ramai surit sken da menda tete ba kina dona sanga benakan go ena buku ni kena sanga mele biu batamai na yelo todo sarra mai na bunua era ambulo boli kina non te bagan bula na vida no undul na bag sangochi era sando la kobo tu era na sarbunua era kalunga tu era na dorbo era na tar no to momo rangole na taka lebu di bisa tutaki mena buno lebu ya atoko lo lo ke buru-buru ser kurie chunga en ngau ko sabar di taka chuko ke menangai teri komunita la ni ke baka ngandrea pon radio bulon to bato mambo sa te butalangan to bio kaningo enta to nando vino numitu en boku ni ken ardo tu nanga mikanda ken ba simbuani tu ni tuku en buru-buru to doko en ta chukingo bang do tale ke bo bimna ke buni kalungan sa chuko bulo ke bin karabi maina buno lebu oni tuku sa kin na ka bina ni ko gebi na boleh besar boleh Rutayam bene yelo walu rutayam elo mani
kamiso.
Radio Bulan Dua Vata me kau ki kenda vata mai San Francisco ki bura-bura. Sema mai ngai wase yani.
Kani sabongi tinandong bisnis lain muninato. Sabu natin cuma bitokan na kabri bingkar penting tahi sabi biar rongo talamika ni rongo lantu sali ka kambrag binang na radio bulan do batia sibto beken na on na rusa bul kabito na minute tabi na numicunga na serre na ka binang ko bagan ni binaka bi kemni to ko sarra biokani ni siya mucung binaka binang ko sa tapo nanto bital no bate ke turang waka gebi ambaringa na ka bingkar binin dai santai to batal ngamen was ni ngona ni nonda bitokan di na radio bulan do mata ni sasibi na ona na rosa bulu kabito na miniti wano ni binaka na sere katarabo nonda hawa bito na miniti ngo menta na ndo bek ngana miniti ndo na sere uchanda sana thapa santa nangai sema chikenda na buku ni nonda program boka madhawa na nungu tisu na nungu bonua artom bito bata chuku bikenda na program wea nonto song lutu binaka New Methodist Christian Fellowship na ka binaka rikuwa ya men kuchikenda na ngono ya wambut urital nga ngona ni sa potong iron management ta ponon musan na sa pamandanga na nonda bitokan na ka binaka rikuwa sa nanto na serba kusipeli men kuchikenda niya kin na nonda wasini ngona katara ndo na kana nungu pa binaka takawaka lebu nonda bitokan na ka binaka rikuwa enda nga may sota tale na ka binising ni matak nungu seranga ni baka mode serba kusipilinggo witania la tabua may korle barab may nanronga kalungan sa chukuna singen dain solo monitorang may muri gai ndo mantamay na kabita usuli min ndo mantamay na rochikari kay tabulingo Sacramento rochikari kay kala ko na rochikari bulma kaunduri me FMF the Taste of the Pacific na ken roti gaindo to may buwan na warusi bakatalakin na kamkwat na juice mengay siamo batato kana na paru buli tagit samutongo Sacramento na kabina ko bulbina ka tapalkal sabaw ni bina ka to ni kemraw kisista talaki na be malalang besi solo may turang may muri numchigino elia korda ke bulisere Zion Shopping Center malo bagan rakay binaga siya machung may solo turang may muri kerton num matilalawa ena kay binakir bingrabi dinday san dokumenti ke na do ni bingrabi nama ka chuka din nonda was ningo nga katarabo ko kunindo en waletani nonda baga nama nonda rongo na bos ni kalo en nungu tisu nungu benua na programu artum bita bata chuku bikanta a New Methodist Christian Fellowship and donangona leka mengo me ato panangona entana me pero no nom talikini mataka upedelo no no mnindo ni ngarabi bo ni ngaka Nada
A family is an epitome of God's love towards mankind. God designed us to live in families, and the Bible reveals that family relationships are important to Him. But as a believer, do you feel that you're still struggling? Maybe you're still struggling with your relationship, Struggling with your finances? struggling at work, With your social life? or with your spiritual life. We invite you to join us On our Family Table Talk every Saturday, at 7:30 a.m. on my TV. or catch us on our Facebook page. Welcome to the Family Table Talk at 7:30 a.m. every Saturday mornings. Well, we greet you all the way down from Parramatta in Sydney, Australia. So we are very, very grateful to have you as part of this program this morning. You know what? Over here, it's 5:30 in the morning. And not only that, it's really, really bone-chilling cold. And yeah, we praise God while we enjoy the warmth and the summer in some other parts of the world. Out here in Parramatta, it's quite cold. And I believe that all of us, either you listening in from your bed, just tuning in through the Walisi app, or you're watching us on Facebook page all over the world, we've been receiving quite a good feedback on this program. And we would like to welcome you on board again on a Saturday morning. Last Saturday, we were right in Santa Rosa at Ronay Park. We had the privilege of having guest Vika Fatumu. And also now, for this Saturday, we are right down here in Down Under in Australia. So we would like to say greetings to all of you. And thank you once again. Wambule tukani weekend na turangan marama darbo na ngone lewa and singa bina ngani ko ba si weekend na baron tumai na bi koro ga viti kamatala ki na weekend na ito ke na satu na biasa puro eso o klani ke mnindo waro mata kata na program binango family table talk and singa bakaro wai and bi mama ni bitu and nonda ngona mai viti mia satu kono ti orandini ike bi mama tu ni lima and mata kalilai se butu sartu ngai tumba en nabono le buga sa sama Parramatta en New South Wales wa kambule tukani wa kanda tukani en singa bina kani kwa sinule tabi weekend kan salis tu mai nititei se weekend kan se baru na gotiko weekend kan sa bono ni takataka bi bono ni takataka so bago si weekend tambah ni lawa tambah ni buka weekend na linga ni wau ni no bonua na weekend ni mati balu sa wa kambule tukani se bina ni kwa au klani Orang boleh tel tungan lebih balim boleh so, bikin menina garabi, kita menina lebih garabi, au klani so nangone tatar tu na bibini tu mati ya, orang boleh tu na bikai na kabura gitu gani, daura gitu gani na family table talk na bimata gani paruai, na bibu ke bagai lebih weekend da, na bulu dapat dapat orang makin na singa bilangan ni kuah, orang boleh tu gani na biasa na tini kapan nonton benua, kemata lagi na bibu benua lili butale so, kita salah kutu kita kata kapangan dia bang gitu, sebagai buli. Lebu talabi kan sali le budo today uno lebu Australia and Western Australia, Northern Territory, Central Australia and bonua New South Wales batala kina Queensland, South Australia na bi state todoko au klai lima tu kuna state na bonongo saba kambula tu gani and sila ni kuah kambula tangai New Zealand, Northern Island batala kina I South Island ni bula binaka kena bi tahu ni kena bi city lebu saba kambula tu gani sila ni kuah bikum tu America
Kim to mai Canada bina boleh bu Seattle na wi ngara belebu kero atu kina mato saoti kero boka bina kataka. Na gele hotel no November au kelani kenda sa wata lang tiko tu en program na mai Canada wata lagi na mai Seattle wata lagi na weekend to California. Sa baka bulan tu kan weekend si bina ko en buno tele sonda do sabati mai Golan Heights mai Chipita mai Syria wata lagi na Sinai mai Chipita sa baka bulan tu gani weekend kita do tali tu mai program binango sabati mai ne bola mata ni bulan binaka. En sigurado digo, mata bubale mga British Army. Na buno ni Tukina, Northern Ireland, Scotland, Wales, bata kay England, kero sa mga bulet tukani mga tukani. En mata kani sini ko, klani akabi tukon ni warong buka. Weke muni kimami sa sa ni buro rongo sa mata kani tukani singa takanaki, kero sa mga bulet tukani buno limungo o Parramatta en asa sa mga New South Wales en singa binangani ko. Binaga mga lebu nang daw sa matimay. Binaga mga lebu na comments. Binawali mo na baka nini binang tumay and the program mo binang do tal no tagikina so na kain do buki kenda e buki nga no bulan baka matawal ni ata na sartu nga na family table talk and mataka ni singa ni kwa. Well, last week we spoke at large on the loneliness, and just to wrap up on the topic that we have discussed last week, bitalati kina nambulanga lili and daron yung mga titiko, and nga lili, eron yung titiko bat kinanon tamat pumale, but you still feel that loneliness. Sa nangaw na, alibibi kimo ni natiko may bunotani. Sena soti ni bibo le katike na biwe kani, the only, abit like start to on the Facebook, vatike na Viber, or in the connect kina. But elevo na issues and depression, stress, meron din kati may meron mas like nambulin nga lili, and sometimes you don't know how to deal with that. Well, for those who believe in God, we channel them. You know, that's the only thing. You have a relationship with Him, and it's always there for you. But if you're listening to us today, as we round up from last week on the loneliness, we actually touched on the people, the ladies that are married to British Army living in Europe, and also for those in America, because you live in and you do your work, and that's it. You're far away from your family, and you don't get to meet them. Because of work. But yet, loneliness is always there. And also the risk of feeling lonely is that when you come out, you look for things to fill up that loneliness or that desire, and sometimes can really get you into trouble or can be very damaging to your family, or it can affect your life in so many ways, because you try to to meet that loneliness. You look for companionship, or you get involved with the wrong people, with the wrong crowd, wrong fellowship, and it takes you to another side or another direction of your life that you never meant to reach. So would you like to speak a little bit on the loneliness before we round up? Because it was a topic that we talked about last Saturday. Yeah, loneliness is something is more spiritual. There is nothing that you can fulfill that loneliness in a human being. Because that loneliness is something to have fellowship with the Creator. And if you are not careful with the wrong fellowship, and then you are on the other side, a different side of the coin. So we encourage to find good people, right people, with the same vision, same desire, planning, those that are family-oriented people. It'll be nice to fellowship, because there's a saying that wrong fellowship can ruin a good character because of just wrong fellowship, and especially for young people when they end up in court, it end up in the wrong place doing the wrong thing at the wrong time. Because of wrong fellowship. So we encourage that normally find the right people, people that have quality, people that they speak positive, they have plans and desire to live a good life, and that's something that we can try to do ourselves as a person, as a human being. You mingle with the people that they look for achievement, they look for right thing, they have a positive mindset, they have a positive words. You can know the tree by the fruits. So
when you fellowship, when you make friends, it's always nice to look around, try to be fellowship with the people that have a right attitude. Because when you have a right attitude, then you'll have a positive mind. Yes. And when you have a positive mind, things that you say, the things that you see, there was a picture that stayed like this: see no evil, hear no evil, and speaks no evil. So that depends on the fellowship that you have. Yes. When you have a right fellowship, you'll speak the right thing, you'll hear the right thing, and you'll want to see the right thing. Yes. Yeah. Yeah. I guess, like, just to close off this topic on loneliness, because it stems out of the fact, like for Europe, like for the British Army, the wives, you may be listening to us this morning, on how your husband go for training, and they go for quite a fair bit of time. Some goes out for 6 months to Canada, to other countries on, like when they go into their work, and to as much as long as 1 year. And like if that happens in Fiji, we can then take my Fiji, we can then rendin soti and you're like via $11 non-rendola. At least you have your family, like you are in Fiji. You're bound to go to your parents, or you meet up, with the Fijians, because you are in Fiji. Yeah. But when you are living abroad, it can be very, very lonely. And some of you may be listening this morning. You are married to rugby players, and you may have contract in France, in Romania. I had the ability to meet up with the ladies out there when we were in Romania for Auntie Milika and the Tongan lady, beautiful ladies out there. And one thing too that they shared, it can be so lonely in a foreign country, and just on their own with their children. And the money can be good, life can be good, but that loneliness, it's something that people don't really talk about it, and we don't want to acknowledge that, the loneliness is there. And it becomes individual burden that cannot be shared, and they don't know how to deal with it. So sometimes, like what Gasiliv said, if you're not careful with the people that you share your loneliness with, it can be, damaging to your relationship, or it can really affect your family. And when we were in Europe, in one of our events, I'm not really sure whether it was last year, we came across, like we were praying over families that were broken families, on how the things that never used to happen before are not as bad as what it is now, on how the married ladies or the married women getting involved with the young recruits, that come all the way from Fiji, for British Army. And I know people don't want to talk about this, but I want to bring it to this table. It's a family table talk anyway. And we want to talk about it because, sometimes we're looking at, they have extramarital affairs. It's an affair. So we begin to talk about it. We begin to condemn it. Yeah, it's a wrong act. But it's good at times just to step back and ask yourself, why that happened and how did it happen? Because it doesn't just happen to one person. It happened to quite a fair bit. So there is a reason why things are happening. And one of those reasons, I believe, it's loneliness. Because you are there, you're making the money, it's a new country, it's work. But at the end of the day, you have women staying at home, looking after their children. And if they're not working, that's the only fellowship that they have, their children, day in, day out. I know for us women, that's our job, to look after our family. But we need to, gone are the days like you just come, get married, you belong to the kitchen, you look after the children, I make the money. And now people are speaking, like they standing for their own rights, they have their own desires. And before it's always snubbed, but now the world has changed. Everybody has got their own rights, women's rights, children's rights, and men's rights. Everybody has got their rights. And the world support that. So at times when these things happen, I believe, like what I said, one of those reasons is loneliness. They're if they're home for 6 months and they go for training, that loneliness of seeing through the family. Some women, they're really, resilient to all these things. And I must take my hat off to all of you women who do that. Year in, year out, you've been married to, to that kind of situation for maybe 10 years or more than 10 years of your life, but you've really been resilient to everything, any temptation that comes by your way, and you know how to manage your family, to make it work. And for some,
like they give up in the process. When something come up and sort of meet that lonely feeling that they have, they forget about the family that they've originally, started and the love that they had for their family. So, well, it's everybody's choice, and that's their right. They have the right decision to, the rights to make their own decision for their lives. But on the outset, as we mentioned this morning, because we're talking about loneliness, one of those reasons I believe it's loneliness. And for couples that are listening to us today, find the time. If you know you're going to go out for training or leaving your house for 6 months or more than a year, try and think of ways, talk as much as possible when you're together. And when you go, keep that connection. Maybe the training, some of you, the training that you go through, you're not allowed to be on your phone, or phone are taken off because of the strictness of the condition of your training. But as and when you can, try and get engaged, even if you're abroad. Be part of their devotion, be part of their prayers, say hello in the morning, say goodbye, say hello 2 or 3 times in a day by using your gadget, either on Facebook. We're not on Facebook, but I heard Facebook has got quite you can do video on it. For me, I'm mostly on Viber, and even on Viber, it does work for me. We travel quite a fair bit, and like last night, as we sit here, I call home. I try and call home as much as possible. As we leave home, I time their devotion, and I know if I either call them before their devotion or after the devotion in the evening or in the morning. I time when they're about to leave for school, because he usually pray for them. And wherever we are, we try as much as possible. Either he prays on the phone, we try and create the atmosphere like we never left. And we use, the gadget to be able to do that. So you still get your family going. And I believe, sometimes we work with trust, and we always feel, oh, it's okay, they'll be okay. Maybe it's okay for 1 week or 1 month, but it's not okay after 1 month. You need to find a connection. You need to, you need them to hear you. You need them to feel you. You need them to know where you are. And the more you engage them, the more it gets rolling. It's just like you are at home. So just a few tips to us, for those of you that are living not only in Europe, wherever you are, that have those kind of relationship, a strange relationship. But for America, for those of you that are listening to us this morning, for America, more so, they live in. They do their jobs. It's like they live in with their client. Some lives, it's like that's their life. From Monday to Sunday, they live in that same place. And if they're married and they have their family back in America, they might have a flat that they pop in every now and then. But some, they work from Monday to Friday, and then they have the weekend off. And, at least they have some days to meet. But other than that, it's only this, or you pop into their workplace to say hello. And because it's the nature of your work. What we're saying, you cannot change the nature of your work because you're getting paid to do that. But you can think of other ways of trying to make your relationship work and making your family work. And if your client understand, try and engage one evening or one day. Just ask, can I have my family? I'm talking about those who have their families with them in America. But for those of you that you are there on your own and you're making money for the people that are living right here in Fiji or away from America, and you're the only person there, then I believe, same as what I have mentioned earlier, you need to be really connected through this one. Talk to them, watch them. Don't just say anything. We were actually, to round it up, we were, after Sunday, we sat around, it was a Saturday, we sat around and talked with the ladies. And then we were talking about grandchildren. We were talking about families. And one of the ladies spoke up, and then she said she has 7 grandchildren. So they were all, she called home on a video, and they were all talking. But when she said, when I left Fiji, my eldest grandchild, knows, the others were born when she's in America. And they were coming, one by one to the phone. And she was talking to them. And then when she was talking to them, she said, who's that? Who's that? So the older one began to explain to them, that's Nana. Nana, your father's mommy, that's Nana. And they couldn't recognize her, because they were born and she wasn't there. Yeah.
And she said, at the moment, I mean, we were having a good laugh on Saturday. And she said, at that moment, my husband, spoke up from behind my grandchildren to say, now, Bu, you're going to mustalis mai, kasi ngarto na makumbo musasing ni keleko, like that thing. When you have to find ways and means to stay connected. And we have one of the ladies that was sitting with us, looking at her grandchildren playing around and said, oh, you're really blessed just to have your grandchildren here with you. So you'll have to find ways to make your family work. And I believe for those that are feeling that loneliness, you own your own, because at the end of the day, you're just there to make that money to help your family back at home. And for the people at home, it's good because money is coming home. But for you living the life, it can be a struggle from Monday to Sunday. I mean, if you have a client, at least you have a companion. But other than that, there's always that loneliness that you feel. And for those who believe in God, like we do, I believe, like what you mentioned this morning, only the Creator can fill up that void or that emptiness or that loneliness, because He's a Creator. He knows exactly what to do with you. Because if not, kebaka dating America, kebaka isenga, o kenda na songo kena nganda na rawada, kenda na lako kina. But na kanda vangaratiko, kenda vangaratiko, kenda sinimata songo, and the vangaratiko me sotavi na ngalili ni bula ya. Kenda vangaratiko indona kanda sin sotavi. Yeah. And even kebaka iko atenta kakede na songo na mara o na kakede ukala kina niko lista limai in a normal living, or when you return, nothing happened to that loneliness. It's still there. So it's just that moment you want to forget about the whole world, or forget about your responsibility, and forget the fact that you are lonely, and you just, bask in the glory of other people out there, having your fun that you term fun. But when everybody goes back to their living or goes back to their home, that loneliness either double or, take it to another extreme. So just a word of advice on the Family Table Talk. Your loneliness, what he said. We try as much not to be too churchy on this program, but there's no other way. One way or the other, we always go back to the Creator, and you need to find that closure. Yeah. You need to find something that fill you up in the spiritual essence, that give you that contentment and that joy and that peace. Because if not, you'll keep on searching. No matter how old you are, you'll always search for that something to meet that loneliness that the world will never ever provide anything to fill up that gap. Just look at the way the people are taking drugs. Yeah. You go from level to level to level to level, because in search of to fill that emptiness or the null or the vacuum that we have. And there's nothing, no sex, no money, no wealth, no drugs can fulfill that. And that's very important for human being to say. From the famous table talk, it's good for people to know, because you can build house, you can build whatever you want to build for you, or you can have a piece of land and like the material things. The material things, the material things and the fun of this world, which a lot of people term. I didn't really go there when you mentioned drugs. When they take drugs, I think that is one of the reasons that they want to forget their current status or what they're going through. They just want their mind off on all the things that they are in search of that fellowship, and that fellowship is only in the Creator Himself. Fulfillment. Fulfillment, and that's why people end up to Mars and the moon. People will continue to search. People will continue to search, and that's why we have a lot of billions and billions of dollars invest on going to the deep ocean and going to the space in search of something, and that something is in here. So just something to make their life exciting. Like yesterday, we were talking on affecting the families. People are coming to work in the farm in New Zealand, Australia, and thousands. Now it's nearly going towards 20,000 people already left Fiji to come. All in search of something. And when we are searching that something, and the harder we search, the difficult that we will find, because it's money is good. Money is good, but it doesn't meet every areas of life. I mean, the money can sound very attractive to come to. We were having quite a good fellowship and good talk down at the airport when we arrived yesterday at Sydney, and it's amazing because
like of the NEC. Go back to the NEC. It's a good initiative from the two governments to help families, because I believe the objective or the purpose of that is for them to come, have their finances, and the contracts range from months to years. And for their finances, for them to send back home to the livelihood of their family, like to benefit their family, and which is very good intention from the beginning. But what we fail to see that these are human beings. They're not machines that you just send across, make the money, come back. These are human beings. They are, and not only human beings. They have families, and they have children, they have spouses, they have husbands, they have wives, and it's a good intention. But when these people come across, then they have their own needs for fellowship, their own need for to live a life. It's not like they are coming in as zombies, make the money, send the money, and then you come back home. And that is why, like, for the ones that leave the church to come from Fiji to either to Australia, New Zealand, we always recommend that for them, as much as possible, to look for a contract that involves their family, or for them to work in getting their family across, which we believe we have achieved in New Zealand. When we came across to New Zealand, one of our events, we identified this, and also for the growth of the the church, and we identify the families. We identify, we wrote down the family names, and we came in agreement to fast and pray so their families can join them. And it's amazing, it worked. So as you come across, money can be good, and the feedback that we received yesterday as well, in some of the places where both women and men, come together and they go and work together in the same place or in the same setup or contracted to the same company, and they're given billetings or given accommodation, they end up, finding partners within each other. But these are the people that have their own families, they have their own children back at home. And I believe before you step out to even be part of the NEC, you held hands with your spouses at home. You pray together with your family back at home with that thinking, whatever dad or mom is going to do, it's going to benefit our family. So with that same understanding, the support is from home. And on the other hand, they never knew that sometimes it can be the last time you hug your husband, it can be the last time you hug your wife, because when they come, maybe a few months, they are good, and then after that, because it's too long. 1 year, families back at home. Because the atmosphere that they came into, with everything is available, the party and all these things, does not help to tune into their family. And happens a lot in Australia because of the mixed gender when they come and work here. In New Zealand, it's normally more men, normally men. And those are the things that I believe back in 2019, I believe I preach and I share on live television and also on the radio. If the government at that time to look at the conditions, because the very thing that we want to upgrade or to develop our family, the needs, buying a house, buying a car, the very thing that we want to upgrade is our family livelihood. And because we are not looking after the condition well, and that is the most affected downfall for these families. So it's something that I believe the current government is looking into. I heard it a few weeks ago that they put on the paper. It's a reality. It's happening, and it's breaking up a lot of families. And I believe most of the families that are watching, they will agree with this family table talk that we need to look at because the very family that we love, the very family that we want to put them into, to a good footing. In achievement, in buying a house, buying a car, good living, and that is the family that will be affected. Because when they came here, as we heard yesterday, the feedback, most of them, they are built together, they are staying together, and they have families back at home, and that can be very, very painful because when they came here to look after their family, and the very thing that is affected is their family, and especially the children. And most of the story, it's very sad. But I believe there are solutions. Yes, I believe so too. If there's a problem, there's always a solution. There's no problem that does not have a solution. We just have to think
wisely. And for individual, I believe every day there are people coming over to work, which is good. We are trying to upgrade our family standard of living. But on the same token, that we must be careful mindful, and look at the contracts, the conditions very carefully. Because I tell you, when you're out of Fiji, the whole world out here is too attractive and too tempting, and it can be a downfall. And instead of come and develop your family, it's becoming a distraction without us realizing it. So for families back at home, stay connected to your husband or your wives if they have left Fiji shores, to come without you. Stay connected and always keep that communication going. Never cut off the communication, regardless of how you feel. Sometimes, you get offended for some of the things and you say, I don't want to talk to them. Don't allow any moment of that disconnection. You must stay connected. And for those of you that are here in Australia, maybe, okay, we don't want to listen to them. And because of the things that you have chosen, things that you have engaged yourselves in, and you don't want to hear this family table talk this morning because it's sort of convicting you, whatever that you're doing is very wrong. Remember the families back at home. And maybe you'll say, okay, right now you'll find all the weaknesses your husband or your wife or your spouse back at home has to just to justify that whatever you have done is correct. Oh, I don't want to, but I'm going this way because she doesn't like my relatives, or she doesn't look after me, or he doesn't look after me, or he's very abusive. You pick on the negatives of your spouses back at home just to justify the fact of what you're doing.